Ja, guten Tag. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, beim letzten Mal sind wir schon ein bisschen näher geworden. Wir haben immerhin die tödlichen Pflanzen gefunden. Ja, und jetzt sind wir wieder in Kew Gardens und ja, machen mit den Ermittlungen weiter, ne? So, jetzt machen wir hier fortfahren. Und dann gucken wir mal, was hier er so zu sagen hat. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. Ja. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Okay. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Was soll überhaupt das machen? Unterhalten Sie sich, bevor Sie das Experiment mit allen Verdächtigen über den Tag des Mordes. Achso. Da müssen wir aber auch mit dem einen Taiwaner was machen. Death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa, something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. Okay. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. And about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. Was machen die anderen? And Mr. Hamish and Miss White? What were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Okay. Thank you, young man. We shall see you again soon. Mhm. Ja, ich glaube, gehen so einfach raus. Ansonsten, können wir da noch Ewigkeit hier sein. Zudem gehen wir nochmal ganz zum Schluss. Just be careful with the plants during your inspection. Mhm. So, Anzuchthaus oder Aufzuchthaus. Mhm. See. Genau, da war rein. Hallo. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. Okay. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong.
What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Ja. Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Haben wir doch schon. Thank you, miss. Einige Zeit später. Okay. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. So, Ermittlungen abgeschlossen. Legen Sie auf der Basis der Informationen, die Sie gesammelt haben, den korrekten Ablauf der Ereignisse fest. Sporen einatmen. Okay. Also wird er gewesen sein. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Okay, machen wir doch. Gehen wir jetzt einmal zum Belüftungssystem. Gehen wir hier lieber aus. Wir laufen da irgendwie zurück. So. Das haben wir da hinten an, das Belüftungssystem. First of all, I need to visit the Colonial Collection Room to see how those caterpillars dropped onto the deadly plants. Das ist natürlich gut, ey. Müssen wir jetzt wohl wieder zurück.
Darauf mal ablegen. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Ja. So. Da haben wir das. Da geht die Rohrleitung entlang. Das kann man das ja mal benutzen. So, Getriebe an. The power is on. The engine has started. The ventilation system is working. Ja, okay. Oh, das, ne? Und dann kommen wir da rein. Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Okay. Aha. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the Colonial Collection Room can be seen from here. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the Colonial Collection Room can be seen from here. Wahrscheinlich ja, ne? We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Okay. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one.
Wo haben wir denn jetzt den zweiten Ventilator? From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Mhm. Da haben wir jetzt auch einen Schalter hier. Das ist einer. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Genau. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out. By activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Möglichkeit der Stimulation natürlicher Pflanzen finden abgeschlossen. So. So. Da haben wir jetzt. So. White ist unerfahren. Das botanische Wissen, das sich Miss White an der Universität angeeignet hat, reicht womöglich nicht aus, die korrekte Reaktion der natürlichen Pflanzen zu garantieren. White wissen, Miss White hat das biologische Wissen, wie man die natürlichen Pflanzen hätte stimulieren können. Mhm. So, dann hier, Albert ist unerfahren. Botanik gehört nicht zu den Stärken von Albert, dann entsprechend unwahrscheinlich ist es, dass er wusste, wie die Pflanzen zum Verschießen ihrer tödlichen Sporen gebracht werden konnten. Alberts Studium. Albert dann hat das biologische Wissen, wie man die tödlichen Pflanzen hätte stimulieren können. Mordplan der Sekte. Die göttliche Gesellschaft ließ die tödliche Pflanze in Kyogans, um mit ihnen Montague Dunn zu einem späteren Zeitpunkt zu ermorden. Sekte nicht verwickelt. Jemand stahl die tödlichen Pflanzen, bevor die göttliche Gesellschaft dies tun konnte. So. White hat dann getötet. Der gibt auf jeden Fall Hinweis. Hamish Gelegenheit. Martin Hamish hat die Gelegenheit, die tödlichen Pflanzen Kolonialos zu stimulieren. Als Biologe hätte er genau gewesen, wie das zu bewerkstelligen ist. Ja. Okay. Mordplan der Sekte. Das ist ja total. Ja, natürlich ein bisschen sehr doof, ne? Dann wäre hier. Hamish ist schuldig. Martin Hamish könnte Täter sein. Er hat die Gelegenheit, die Pflanze der göttlichen Gesellschaft zu stehlen und sie von seinem Arbeitsplatz aus zu stimulieren, unmittelbar nachdem er Montague Dunn Kolonialos eingeschlossen hatte. Okay. Hamish verhaften lassen.
Sorgen Sie dafür, dass Martin Hamish verhaftet wird. Okay, machen wir den mal. Let's go to Scotland Yard. Ja. Oh, das doch mal. So, okay, dann gehen wir jetzt mal nach Scotland Yard. Da ist er, sag ich mal, so schon. Ne, ist ja nichts. Ah, hier ist Lestrade, oder? Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send a letter round to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Martin Hamish festnehmen lassen, abgeschlossen. Gewächshaus. Mr. Holmes? Ah, das wollten wir unbedingt nochmal hören, ne? Holmes, my God! Yes. We found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Okay. Es ist sehr interessant. Da dachte ich, das wäre abgeschlossen, aber nein. Da müssen wir wohl dann wieder zu Scotland Yard. Ja, ich würde aber erstmal sagen, das war's jetzt erstmal mit Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Bewertet mal ruhig den Teil und bis dann. Tschüss.